Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the sixth group. We would like to present our material. Our material for today is psycholinguistic aspect of interlanguage. Okay. First language transfer refers to the influence the learner's first language exert over the acquisition of a second language. The learner's first language is one of the sources of error in learner language or negative transfer, and the second is the learner's first language can facilitate second language acquisition or positive transfer. Jadi first language transfer mengacu pada pengaruh yang diberikan first language siswa first language atas perolehan second language. Yang pertama, first language adalah salah satu sumber kesalahan dalam bahasa pelajar atau transfer negatif. Dan yang kedua adalah siswa first language dapat memfasilitasi akuisisi second language atau transfer positif. And the next is errors were largely the result of interference, or another term of negative transfer in the heyday of behaviorism. Behaviorist theories lead to two developments. The first is some theories exposing strong mentalist accounts of second language acquisition sought to play down the role of the first language. And second is conceptualized transfer within a cognitive framework. Transfer errors do not always occur when they are predicted to occur. Differences between the target and native language do not always result in learning difficulty. Jadi kesalahan yang sebagian besar hasil dari gangguan atau istilah lain untuk transfer negatif di behaviorisme. Teori behavioris mengarah pada dua perkembangan. Yang pertama, beberapa ahli teori yang mendukung penjelasan mentalis yang kuat tentang akuisisi second language berusaha mengecilkan peran first language. Yang kedua, mengkonsep ulang transfer dalam kerangka kognitif. Kesalahan transfer tidak selalu terjadi ketika diprediksi akan terjadi. Perbedaan antara target dan bahasa ibu tidak selalu mengakibatkan kesulitan belajar. According to Eric Kellerman, learner treat some linguistic features as potentially transferable and non-transferable. Kellerman found the advanced Dutch learners of English had clear perception about which meaning of broken or break were basic in their first language. He also found that they were prepared to translate a sentence like he's broke his pin or he broke his leg directly into English use broke for broke, but we're not prepared to give a direct translation of a sentence like the ground resistance was broken. Other researchers have found that the transfer of some first language grammatical feature is tied to the learners of English. When language transfer takes place there is usually no loss of first knowledge. This obvious fact has led to the suggestion that a better term for referring to the effect of the first language might be cross-linguistic influence. For the next is the role of consciousness in second language acquisition. Adults seem to have worked hard and to study the language consciously in order to succeed when they acquire second language. In contrast, children seem to do so without conscious effort when they acquire their first language. Jadi, untuk orang dewasa mempelajari second language dengan cara bekerja keras dan juga belajar secara sadar untuk melakukan keberhasilan yang mereka peroleh dari second language agar mereka memahaminya dan mereka
memperolehnya. Sebaliknya, untuk anak-anak, melakukannya tanpa usaha dan tanpa sadar ketika memperoleh first language. For the next slide is two opposing positions can be identified. Stephen Crossan has argued the need to distinguish acquired second language knowledge. Jadi, Stephen Crossan berpendapat perlunya membedakan pengetahuan second language yang diperoleh, yaitu yang pertama, implicit, dan yang kedua, eksplisit tentang bahasa. Richard Smith has pointed out that the term consciousness is often used very loosely in SLA under guess that there is a need to standardize the concept that underlies its use. Richard Smith telah menunjukkan bahwa istilah kesadaran sering digunakan dengan sangat longgar di SLA dan berpendapat bahwa ada kebutuhan untuk membuka konsep yang mendasari penggunaannya. For the example is he distinguishes between consciousness as intentionality and consciousness as attention, yang membedakan antara kesadaran sebagai intensionalitas dan kesadaran sebagai perhatian. Another way of identifying the process responsible for interlanguage development is to deduce the operations that learners perform from a close inspection of their output, yaitu cara lain untuk mengidentifikasi proses pengembangan antarbahasa adalah dengan menyimpulkan operasi yang dilakukan peserta didik dari pemeriksaan yang cermat terhadap keluaran mereka. Nah, there are two, and the first is operating principles and second is processing constraints. For the first is operating principle is the study of the first language acquisition of many different languages has led to the identifications of a number of general strategies which children use to extract and segment linguistic information from the language they hear. Nah, untuk prinsip-prinsip operasi di sini berisi tentang studi akuisisi first language dari banyak bahasa yang berbeda telah mengarah pada identifikasi sejumlah strategi umum dan digunakan anak-anak untuk membagi informasi linguistik dari bahasa yang mereka dengar. For the second is processing constraints. Processing constraints sought to account for both why learners acquire the grammar of a language in a definite order to also why some learners only develop very simple interlanguage grammar. Untuk kendala pengolahannya, kendala pemrosesan berusaha menjelaskan mengapa pelajar memperoleh tata bahasa suatu bahasa dalam urutan tertentu, dan juga mengapa beberapa pelajar yang mengembangkan tata bahasa antar bahasa yang sangat sederhana. The next, communication strategies. Communication strategies. When learners experience some kind of problem with an initial plane which prevent them communication strategies from executing it, they can either abandon the initial plane and develop an entirely different one. When learners experience some kind of problem with an initial plane which prevent them from executing it, they can either abandon mountain means of a reduction strategy or try to the initial plane and develop an entirely different one by means of a reduction strategy or try to maintain original communicative goals by adopting some kind of their original communicative goal by adopting some achievement strategy with kind of achievement strategy.
Penjelasan dari strategi komunikasi yaitu ketika pembelajaran mengalami beberapa jenis masalah dengan rencana awal yang menghalangi mereka untuk melaksanakan strategi komunikasi tersebut, mereka dapat mengabaikan rencana awal dan mengembangkan rencana awal yang sama sekali berbeda. Ketika peserta didik mengalami beberapa jenis masalah dengan rencana awal yang menghalangi mereka untuk melaksanakannya, mereka dapat meninggalkan sarana mempertahankan strategi pendidikan atau mencoba untuk rencana awal dan mengembangkan yang sama sekali berbeda melalui strategi pengurangan atau mencoba untuk mempertahankan tujuan komunikatif asli dengan mengadopsi beberapa jenis tujuan komunikatif asli mereka dengan mengadopsi beberapa strategi pencapaian. The last two types of computational model. The first, serial processing. That is, information is processed in a series of serial processing sequential steps and result in the representation of what has been learned as some kind of rule or strategy. And the second, parallel distributed processing. This parallel distributed credits the learner with the ability to perform a processing number of mental tasks at the same time. Models based on parallel distributed processing reject the goal. This credits the learner with the ability to perform a number of nation of rule. Maksudnya ada dua jenis model komputasi. Yang pertama yaitu pemrosesan serial. Informasi ini diperoleh dalam serangkaian langkah pemrosesan serial dan menghasilkan representasi dari apa yang telah dipelajari sebagai semacam aturan atau strategi. Yang kedua yaitu pemrosesan terdistribusi paralel, yaitu kredit terdistribusi paralel ini kepada pembelajar dengan kemampuan untuk melakukan sejumlah pemrosesan tugas mental pada hal yang sama. Model yang didasarkan pada pemrosesan distribusi paralel menolak keseluruhan ini memberi penghargaan kepada pelajar dengan kemampuan untuk melakukan sejumlah gagasan tentang sebuah aturan.